So, learning Arabic is not that hard. All you need to get is persistence and consistency, and also you need to get a plan, a strategy to stick on. So, in this video, I'm gonna show you this British man. He born in England and he got a British nationality. He could speak Arabic after 4 months of learning with me. And now I will show you a real proof that if you keep learning, you will get a good results. Guys, listen to this guy speaking Arabic, standard Arabic. يا اسكت ياض. He works in the Saudi Arabia, and now he could speak Arabic and communicate in Arabic. Listen to him, guys. انا ما عندي فقط هذا بنسل ما في قلم. لا خلاص نحن لا نريد الكتاب، نحن نتكلم فقط. نعم فقط هذا. اليوم الحمد لله الحارة حارة شوية اليوم في السعودية. في أمس على طول بعد العشاء رائد ورعد رعد وبرق. برق، نعم، رعد وبرق. أمس رعد على طول بعد الصلاة. نعم. وهذا يعني جو ما شاء الله جيد، ولكن اليوم حارة شوية، يعني 30 درجة. حار 30 درجة حار. نعم. تعرف حار، كلمة حار يعني الجو حار. الجو حار لكن حارة مثل أكل طعام، مثل نعم. Of course, guys, he is not a native Arabic speaker, but the most important thing that he is confident when he speak Arabic. He is not afraid of making mistakes. So this is the rule number one. If you want to speak Arabic, if you want to speak any language, just learn it and go ahead and speak. Don't be afraid of making mistakes. Being afraid of making mistakes, this will slow down your learning process. Okay? Find someone to speak with. Don't be afraid of making mistakes. This will help you to get a nice results in just few months. Believe me, because I have taught Arabic for 6 years and I know very well how to see nice results in few months. نعم سبايسي. طعام حار مثل الكبسة حارة. نعم جيد. الحمد لله. الآن الحمد لله مكيف يعني جيد في السيارة، الحمد لله، وكل شيء جيد. هذه السيارة الجديدة؟ نعم، هذا جديد السيارة. نعم، شوف هذه كبير واسعة من الداخل. هذا جيب جراند شيروكي، هل تعرف هذا؟ ما شاء الله. نعم. هذا قديم، لكن هذا قديم، هذا 2007 سنة. أنت تحب. That's it, guys.